improvement, maklaro ako? Yes. Kasi mo ko tawagan ka to kung mawaya ako kay bagan. Hindi ako makuan kung saan pa ako kay naka full screen na ako presentation ba ja? Sige. So school improvement takes place in the development, implementation, and evaluation of SIP, no? So nata dire assess, analyze, and act. Okay? So maning assess. So ano say assess? Based on strategic directions from the division office, a school-specific environmental scanning, as well as the identification of internal and external factors. So assess, being the first stage, is undertaken to arrive at school-level priority improvement areas so as to address the sources of problems. So sa ato pa, when we assess and we plan to make a project, dapat ato sab siyang i-match sa strategic directions from the division office. Okay? So, malong kita nga naman ang division, ang division ng Surigao City, kung muhisgot tag CI, puros man reading projects. So, that improvement areas, school-specific strategic objectives and targets ato man i-analyze. Uno may priority improvement areas ng ato school. So with that specific na problem, so ato siya himuon dayon ng specific na plano. Okay, act. To implement the school improvement plan, school-specific SI projects are identified in the action plan. So pareha sa gi-present ni Ma'am Marian Cagaina na action plan. So klaro dito sa kada step, no? Gikan siya sa nag-organize ng team until sa orientation, until sa pag-implement ng project. So na siya is klaro na proseso or plan of action. So ako sa tagsaon pag present unsa may dapat na himuon sa kada step of the way. So pinakauna, there are 10 steps matud pa sa video gaina na 10 ka steps ang CI methodology. And the first step is to get organized. Okay. So get organized being the first step in the assess stage is kanino? Katong gaina sa gi-present ni Ma'am Marian na yung first step, get organized. Sa gagod ang tagkuha ni Ma'am Marian to present sa action kay. That's actually the first step good, no? Get organized. In this step, critical school measures will be identified and used as reference to assess the school performance. So kumingon tag critical school measures. Unsa may bot pasabot ani? Moingon ta kaina, according to Doc Alan Kaina, Surigao City National High School is one of the top performing schools in the division of Surigao City. Kay uno man mulaong man kita na City High is one of the top performing schools. Unsa may atong basihan? Hala, mulaong man kita na top performing ng City High. Can we hear it from any volunteer, Bill? Kaya nga mata, sa get organized, una is critical school measures. Unsa may atong basihan or sukdanan na we are performing well? Anyone from the participants? Hello, tuyok na manggaling. Down pa ako, hello? Hello, yes ma'am. Uy, siguro. May maitubig na. Imagine mo yan, sa mga inipig. Sige ako yaw-yaw. Sabi mo ba lamang, yes, Ma'am Marian. Kung may ito basihan, kumingon ta na ang City High is a top performing school. Siguro probably the level, ma'am, sa SBM. Kaya di ba pa level 3 naman kita. So because of that, murag masaypod nato na we are top performing. Okay, that's one measure.
Yes. Okay. SBM accreditation is one measure. Ano pa man? Another one, ma'am, is awards of the students and the teachers also. Okay, very good. Isa po na. Critical measure is ang award ng students o ng teacher. Napailain? Kaya na, sige ako nang mutanak. Bantog na ba daway itong bagay? Ano ba dyan ako dito sa kwan? Buanga. Sige. Hala, Kati, napabain mo ikadugang, Kati? O sa paibagsihan, when you say CP High is... Yan na? Okay, actually, may niyan mga school measures, no? School measures may include, ha? Dagdagan ang? Daghan na promote. Daghan na promote. Okay. Diyan sa teacher development. Okay, ato tanawon. Ini ang school measures, no? Enrollment rate, dropout rate, attendance of students, cohort survival, graduation rate, child protection and nutrition, student performance scores, teacher development, structure. So, uno man na nato yung mga laboratory, ang ato mga buildings. Di ba, kagana, mura na ng City High University. So, basta yan dyan na, isa siya sa performance metrics. So, when we say school measures, they form part of our performance metrics. Basihan na mo kita na we are performing well. Okay. The result of the assessment, ato ito i-identify no, katong critical school measures. Ato diri tanawon asa man diri na school measure jaoy dapat i-improve. Dapat ba improve ang student performance? Dapat as part of the team. So, when you choose the key people, matun pa ni Ma'am Marian, ang mga may kasing-kasing, okay? Mga bright na mga teacher, mga abtikon, na kung maghiman ng report, amok ng mga balibaray, okay? So, the team then will be tasked to assess, analyze, and act on the project. There are some challenges that could be encountered. Una, when the projects identified are not related to the school priority objectives. So dapat magkasinabot, no? Ang principal being the main leader mga ng principal sa tanan ng mga programs and projects ng school, ang mga focal persons dapat sa open na communication o klaro para sa tanan kung uno ang priority objectives ng school kay daka na nato project ato nga tuig match. Okay? Another challenge that could be encountered is failure to properly scope the projects. So when we say failure to properly scope the projects, kung dili klaro para sa ato kung hain na kita kutob, di ba laong si Sir Carlo Kaina na ang maghimo ng CI, parehas sa sab na nag-research. Yes, dapat klaro sab ang scope and limitation ng ato project. So when we say we are aiming to improve the reading performance of the students, dapat klaro sino man na students. Grade 7 ba? Grade 10 ba? Uno man na level of performance na nimo tayo expect from sila? From frustrated to independent level. So dapat klaro kung asa tama na nimo ang scope sa ang pinaka-objective ng imo project. Then, isa sa challenge is no concept of a stakeholder expectation. Kay gusto ini namo i-implement na project, basta na lamang nimo na siya implement sa mga stakeholder or basta nimo siya implement sa mga bata without knowing the main needs ng mga bata. So dapat
we have to hear the voice of our stakeholders, the voice of our customers. Kung reading ability ang problema nila, dapat mungutana tanga nung dili man siya makabasa. Tungod ba kay wayay mo guide sa iya sa balay? Or tungod ba kay permanente siya way pamahaw pag may eskwela? So dapat klaro sa ato kung unoy rason. No? We have to hear it from our stakeholders. Next, lack of a concept and understanding of a process. So kung dili klaro para sa members ng team ang kada step na himuon, kaya ini si team leader na may nagbuot. So si Jaray nahibayo. So therefore, ang mga members nangangara, sunod-sunod ra. So dapat para mas para klaro sa tanan, magsabog kan sa tanan members ng team. So that every member should have the concept and understanding of the entire process. Then, sunod na challenge, no clear process owner. So, kung ang tag-reading ability ang ato improve, kinsa may process owner nandiyan? Is it the English coordinator? Is it the science teachers? Kinsa man? Tag-process owner, kung kinsa mo involved or directly affected ng isa ka process, si Jaamoy, mga English or reading teachers. Okay. No buy-in with the process owner. So, nana ka process owner pero dili man mo support ang process owner. So, isa sa siya ka problema. Management, kung pasabot, dili klaro para sa stakeholder. Uno ang proseso, basta na lamang imo tagbahugan ngadto nan reading activities pero waya makasabot ang stakeholder sa process or sa program ang kada involved sa project. Okay. So, katong kaina lang kita na try na ko to. Dapat address na to ang challenges. Una, using project selection criteria. Second, creating an SI project template. And number 3, establishing the SI project organization. So, unsa may yung tag criteria? Amo ini ang natubas. Sihan. The expected project outputs and/or outcomes support the targeted performance indicator or school measure. So, sa may na-identify dito natin match ang atong project, no? Ikaduha, the project revolves around the improvement of an identified internal school process. So, kung magpili kita ng project, dapat dito na siya maglibot na internal school process. Dili kay tanan problema tagaan ng solusyon. So, dapat specific problem. Okay? If your problem is about intervention materials in science, then focus on that, no? On the making of intervention materials in science. Asa na ilabdan problema nan iban. Okay? Focus lang. Next, project has outputs and outcomes which are realizable within the 6-month project duration. So, isa ni siya sa suggest, no, na nato project dapat dyan makita dahil nato ang outcome within 6 months from assess up to act stage. Okay? So, dili kay nag-conduct kita kuman first year sila,
makita nato ang outcome adto pa pagka grade 7 sila, adto pa nato ma-measure nato outcome pagka grade 10. Dili. So dapat 6 months ang realizable within the 6-month project duration. Next, project activities are generally executable and within the school, within the control of the project SI team. Very important ini siya na kung mo-choose kita ng project, don't project na kaya nato i-manage with our capacity as member of the team. Dili kay ang problema is dili na nato ma-manage mo lang kita na dili makabasa ang bata kay walay kwartang ija ginikanan. Dili na nato na siya dili na within our control. So dili na nato na siya sulbaron na problema kay sa ija man nato ginikanan kay way kwarta si ginikanan. So lain focus ta ng activity na nakaya rin nato masulbad within our level or through our partners na within the division. Dili kay national or international project na nato sulbaron na dili na nato kaya. Okay. Then the project does not require a capital outlay to execute. When you say capital outlay, John, mga palitunan na more than or mo exceed na sa 15,000. John, mga dinan ko na ng mga kantidad. So dapat jaon manageable na sab ang atong budget. Ha? Down dili John mga minaghal na mga yung kita na magpalit kita ng or magtukod kita ng isa ka building para mahimo ini na project. So dili na siya malisod na siya na project. So when we choose amo yan mga criteria. Okay? So ikaduha na tool is the template. So when you say project template, this will show how we recognize the needs of our stakeholders, how we generated solutions, and how we make them sustainable. So kung nato makita diri sa template, amo ini ang template ng project na project title, background, current state, problem analysis, future state, implementation plan, test results, and key learning. So unong may jaon dinhi. Kani, so may tag project title. So ato hitag sa tagsaon na unsay naa sa sulod ang template. Sa project title, unsay naa diri ang pangalan ng school, sanan pangalan ng members. So parehas sa naghimo kita ng thesis, di ba sa project, so sabiha ang title ng imo research, sanan ang researcher. Kung research na nato taghimo, kung sa project sub, amo sab sa project title. So, name of the project, team leader, and team members. And we have to take note of this. The project title should be very attractive to the sponsors or stakeholders in order to entice them to support the project and cater to its needs. So, ba't pasabot? Sa title pa lang, ma-attract na ang stakeholders, ma-attract na ang sponsors to sponsor us, no? Dili kay sa project pa lang daan bagan arang nakalaay. So, muna siya no, isa ka hint is when we make the title of the project, dapat attractive. In our division, kung hindi mo matigdan, puros naka-acronym like help.ph, verbatim, na siya mga meaning, iFlex, cream ala. So, inana, no? Title pa lang, attractive na. Kaya na ka ng mga stakeholders, ganahan sa mo support. Saan kung mga bata dyan, ganahan sa sila mo participate sa project. Okay, background. Background, being part of the template, contains brief information about the project. It should be supported with data on the school issue. So for example, if our problem is to solve the problem on reading ability of the students, dapat supported na ng data sa ila PhilErie result or nabay ato NAT result or summative test result na makasupport na malisuro ng mga bata on that area na dapat siya tagaan ng pansin. So, na. And in the background also,
we can find there the voice of the stakeholder and the scope of the project. O, di ba? Parehas na po din sa naghimo kita. Nga naman dili sila makabasa. Okay? Or kung sa module, nga naman dili man mo answer ng module ang mga bata. So, na voice ng stakeholder. And the scope. So, dapat klaro sa ato ang scope and limitations na ini para sa grade 7 o ini para sa grade 10. Sana ini focus lang sa reading. O, sinana, klaro ang scope ng project. The background of the project should contain a high-level performance measure of the school that is important for the stakeholders. So, dapat sab nato dito ma-present na, dyan sa ato, Surigao City National High School is one of the top-performing schools. Nakadaog sila ng ini ng mga awards. Pero, gaon sab ini ng mga problema. Dinana. Tagaan sab nato ng gana na introduction ng ating school. At di sir kita mo atake sa problema. So, nana. That is why na diri school profile, school measures, the voice of the customers, sana ang scope ng project. The next is current state. So, current state provides the current process map including baseline data. So, uno man ba dyan ang proseso ko man ng langunta kung reading na isa na project, tag-uno man ba dyan siya pag-handle ang reading program na dapat man siya i-improve. So, dapat makita sa process map ang current na process, no, na as is process rather than what should be or what should be done. So, dapat, honest ka sa pag-present na, amura ina ng taghimo sa presently, usa dapat siya i-improve. Sinana. Aside from this proper process map, makita sab nato ang specific outcomes and measures of performance. Okay, that from 20 kabata na dili makabasa ng ABCD, dapat at the end of this project, ang 20 kabata, makabasa na. Or malawang ang 15 kabata, makabasa na. Or malawang kita, kung jaoy mga napulo kabata na dili mag-submit ng module, dapat at the end of this project, makasubmit ka na ng module. Okay? Then, aside from the baseline data, storm clouds or pain points should also be highlighted in these steps. In this step. So, may tag storm clouds, amuin mga problema na makita sa proseso. Later in the next slides, ako ipakita unin example ng mga storm clouds. Okay, so what is current state? Okay, next is problem analysis. So, for each storm cloud, sumulong kita na, ako ipakita ang storm cloud anay. Malong kita amuin niyan storm cloud. So, kaning cloud din na forma, na makita nato na nakasuksok sa kada process, these are what we call the storm clouds. So, ato siya i-analyze. Nga naman na problema man ang least learned competencies. Tungod kay, dili ba dyan makita o dili ma-access sa teachers ang not competencies. Malawang kita na nga naman na dili man maka-provide ng modules ang teachers. Tungod ba dyan kay, dili ma-access ang link para sa module. So, klaro na ito pag-analyze, no? So, ari, conduct enrichment program. Unsa may mga cloud diri or pain points. So, enrichment is not focused on not competencies. Ato sabi analyze, nga naman, uno mong badyaan ato enrichment program. Nga nang dili man siya focused on not competencies. So, inana, kada storm clouds, ato subsidiary, analyze. Dali. Balik ko dito sa ako, slide kanina. Dadig ballpen. Okay. So, muna tayo, problem analysis provides the summary of YY diagram. So, may tag YY, kada problema, mga ka naka-Y. Na naman yung inaaniman.
So, dili mahulot ang Kadete, why kadete. hangtod na maabot kita sa pinaka-root cause ng problem. Okay? So, later, maghatag sa ko ng example ng why. Now, next is future state. So, na to sa analyze na stage, no? So, the future state provides a description of the proposed solutions and possible interventions on the process. Kalira mo sa kuha, excuse anay. Okay. Previously, ato man tagpakita ang current state. So, uno mong baladad dyan, pag gumang-ini, uno may future state na imo tag look forward. Okay? So, the future state, solution, and possible interventions on the process. In this step, the value analysis is performed and an improved process map is provided in the SI project template. So, na example, sa City High na CI, so, kani example, kung mo ni ang current state, so, mura ni ang taghimo, conduct PhilErie, prepare PhilErie report, identify frustration level, conduct reading enhancement, conduct post-test. Mura ni ang current state. Dapat klaro na kung uno yung mo i-improve. Na pag humani mo conduct ng PhilErie sa grade 7, mag-prepare ng PhilErie report, mag-identify ng frustration level, ija diri intervention na taghimo na nay phonological awareness. Kung nupasar, diretso ka sa enrichment program. Kung wala, maghimo ka ng digital reading materials. Tagaan mo sila ng different reading materials. Then, identify future action. So, muna ni ang current process, sanan, improved process on reading intervention. So, kung nato makita, diyan gadyoy kalainan sa duha. No? Na ini, isa ka line, diretso hangtod sa post-test, kani, na intervention na taghimo. Okay? So, muna ang current, sanan, future state. Then, implementation plan. The implementation plan spells out what needs to happen, who will do it, when it will be completed, and the outcome or expected result. So in this portion, tasks and timeline are determined. Also, the budget and resources are identified. This portion provides an analysis of stakeholders as well as risks associated with implementing solutions to the problem. So, kabalo na ka sa imuhang future state, dapat klaro na kuman ang imuhang implementation na kada step of the process na specific na petsa, no? So, example, mag-conduct ako ng training on crafting, reading, intervention materials. So, kanus ama na siya mahitabo, kinsa man ang maghimo, okay? Pila may budget. So, dapat klaro na siya sa imo implementation plan. Then, test results. So, after nimo na identify ang implementation plan, imo na siya i-pilot test. So, when we say pilot testing, i-run nimo siya for representative group of participants or students. Then, imo siya tagaan ng result, pre-test, post-test man na. Then, deserve pa nato siya i-roll out implementation. Okay? So, na imo key learning. Here's the example again from City High CI project. Naman ang implementation phase na mo, kada step ng process, na hay pilot testing, pre-test, na post-test. No? So, dapat klaro kanus ana siya
mahitabo or nahitabo. So, joy pizza. Then, nakay, so mo niyang intervention, naghimo ng pull-out session, nagamit ng ICT. Then, diri ang imong gain. Sanan, what went well? Kay imo man to dito i-identify ang key learning nimo. Unsa may nahitabo na nakatabang sa imo? What went well? Where do we go from here? Pag human-inim, una na may sunod na plano. Then, what needs to be improved? So, important ini in presenting your key learnings. Sir nimo si Jai, roll-out implementation sa Intero, eskwelahan. So, kung mingon tag grade 7 na imo tag kuha na participant for this, in your roll-out implementation, pwede na nimo siya i-cascade into other year levels. No? So, inana na siya. Then after that, the key learning could include recognition and reward also, and provides closure to that specific project. So, sir, panin mo siya. So, kung klaro na ang tanan, so, roll out na daghan na implementation or i-cascade na nimo siya into other subject areas or sa intero na mga year levels. Okay? So, those are the processes, no? Amoy ni add template ng CI. Naari kita sa pag-establish ng team. Napaba ako diha? Mabati pa? Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. Pag-check in ito daw, kaya base ako mawaya na sab. Okay, establishing the team. Now, SI organization at the school level is led by the school head who works with the school governing council. So, kabalo naman taana, no? So, the school may have several SI teams. O pwede ta daghan ta na CI project or SI project. Like for example, ini na grupo, mag-focus sila sa intervention, reading intervention. Diyan sab diri lain sab na process ang ila. Pwede diyan hamok na project sa school under the leadership of the school head. So, diyan may ato school SI facilitator. Then, sa kada team na mga team leaders po na ay sa pa mga parts sa kwan, na ay IT expert sa team, na ay recorder, na ay tagatago ng mga data. So, dapat inana, no, sa kada member na ay specific role na i-play ang kada member. Okay? Now, kinsa man ang tagtawag nato na process owner. Halabi, magpatabang ako pagbasa, Kati. Palihog ko na basa, Kat. Kati, who are the process owners? Yes. Process owner is the person responsible for ensuring the efficiency of the process, has the ability to make changes in the process, and is highly involved in the project. The process owner has the responsibility and the authority to manage and improve a process. The librarian, math department head, subject coordinator are examples of process owners. Okay. So, kana, no? So, when we say process owner, tao siya na directly involved in the conduct of the process. For example, ang project ng City High is about reading. So, in project help.ph, honing English, nakalimutan na ko, learning proficiency, something like that. Reading adto, no, sa help.ph, about reading project siya. Kinsa may process owner dapat adto. The process owner should be the English teachers or the reading teachers of grade 7. So, no? Mayroon tag, ang ato problem, for example, is about how to apply the steps in problem solving. Pananglitan na nato problema is ang bata maski tag dinisaya mo na dili makasabot unsaon pag solve ng simple word problem. If that is your problem, so math department head amoy process owner. Now, kung ang problem niyo is dugay mo sweldo or dugay makagawa sa sweldo,
si may process owner, ang accounting people. Inana, kung kinsa katong tao na directly involved, amoy process owner. Okay? Dili kay ako amoy coordinator ng kuan, ako na dadyo ng owner, ako ay team leader ng CI, ako na team owner or process owner. Dili. So kung kinsa katong directly involved in conducting the process, siya amoy process owner. Okay. Now, step 2, 10 steps yun yun, baga kita ng alas 12, okay pa ka mo diha? Or you need a break? Okay ra? Okay ra, Hello? Ma'am Vince. Okay ra, ma'am. Continue ra, ma'am. Ma'am Ben, Yes? may na ang questions, ma'am? Or pwede mo question? Oh, sige ma'am, sige. Unsa man ma'am? Sige, diretso na Ikaw bitaw sa siguro. Okay, Sige. basi makalimtan ba, ma'am? Ah. Okay, bali, ma'am, ang amo SSP, pwede ba kami mag-create ng isa ka project or maki-coordinate ra kami sa mga projects na kinahanglan namo laong? Tempa. Sa inyong school to school partnership, unsa man gadyo nang medyo gusto fokusan? Ato anay ko anon. Unsa man inyong focus na project or problem? Ya pa man hinon kami ka-look sa ila SIP, ma'am. Pero kung based dito, pwede ba kami maka-create siya ng isa ka project? Pwede, oo. Okay. Pero dapat mo anchor mo sa ila. For example, Sa ila SIP. ang ila project, ila ha, sa to kung dimension kay ina, ang ila ha measure, ang ila focus dito is on improving the attendance of the students. So dapat related sa bangin yung project sa ilahang focus kay para ka mo makahatag ng sakto na partnership. So na, magsabot ko siguro mo. Okay? So from this kita kay na chart kung nato makita, pwede man sa school daghan ng project, lain-lain ng members. Pero sa practice gud nato school, unsa man diha, baga nang nahitabo man gud diha sa City High, duha na ka project na verbatim sa non-help the PH, pero ang tao na mga involved parihas ra. No? So pwede man nato siya ipagunit sa lain na mga katawhan, ang lain na team, kay para din sige reklamo na dagan akong trabaho. So inana no? So pwede ta mag-create ng lain na mga teams. Pero dapat mag-request kita sa division office ng training gadjud for CI kay diyan mga dato mga master trainer headed by Ma'am Lea Sarvida. Naginana no? So kanina nato ginahimo ani is to simply orient you on how the CI project is conducted or unsay mga methodology, pero kung gusto gyud tag layom na training on CI, then we might as well request Ma'am Lea Sarvida to conduct kanang focus gadjud na CI na training, no? Sige, padadyon ako. Step 2 ta, nanay ato get organized, no? Step 1, get organized. Ang ikaduha na step natin himuon is to talk with your stakeholders. Okay, who are our stakeholders? Stakeholders are groups or individuals who benefit from or participate in the project or project improvement. So, kinsa may stakeholders na nato school? Kinsa man ang mga stakeholders, benefit or participate in the process. So this may include kani natay upat ka klase ng stakeholders: primary, secondary, tertiary, and internal stakeholders. Pag mayroon tag primary stakeholder are those who directly receiving the service. In our case, ang ato primary stakeholders are our students, our learners. Kaya sila man amoy direct na ma-benefit or maka-receive ng process. Malayong tag. Reading intervention program, ang ato primary stakeholder would be our learners. Secondary stakeholders are those that indirectly receiving the service. So, gikan sa learner, indirect maapektuhan ang ato parents. Then, tertiary stakeholders are pwede government officials, no? Our community, kinsa pa future employers, no, na tagtawag diri indirect but crucial participants in
the process. So pwede nato itap ang ato barangay council. So pwede na siya. Okay, as our stakeholders. Then internal stakeholders, kita ang sasuyod ng eskwelahan, ang internal stakeholders, groups or individuals who are part of the improvement process, which includes employees of institutions, teachers, no, ang ato principal. So basta kinsay nasa sulod ng eskwelahan na apektado or part of the process. Those are internal stakeholders. Okay. So in line with understanding the needs of the stakeholders, it is critical to have stakeholders themselves help in identifying their needs. Kaya kung kaina na ang isa ka problema o isa ka challenge in implementing CI project is dili nato ibase sa stakeholders ang ato actions. So dapat kung maghimo kita ng project, voice of the stakeholders ato i-consider. Sometimes, voice of stakeholders is also called voice of the customers. Okay? Is a qualitative statement or phrase that describes the stakeholders' needs and is worded in the stakeholders' language. So when we report the voice of the stakeholders, not necessarily na in English dyan siya, kung unay tubag ng mga bata, for example, or ginikanan, for example, amo dyan siya nato i-reflect no, sa atong report. Okay. The use of the stakeholders' own language is important because we may be able to pick up new ideas on what they need. So there is a need to properly analyze ang statement sa stakeholders. Okay. Tingnan dire. When identifying stakeholder needs, several issues may arise. That is why dapat karoon nato pag-analyze. Mayroon ng stakeholder na I need complete set of modules. Pero kung mo siya palayuman, no, pagpangutan na maghatag ka ng follow-up na question, dili ba dyan complete set ng modules ang siya tagkinahanglan, kung dili, ang mutabang sa ija sa pagsabot ng module. So that is why we have to take extra care in analyzing the voice of our customers. The real needs of the stakeholders may have to be inferred or extracted from what they actually say during interviews. While they may identify the things that they need, it is critical to determine why they need these things. I need complete set of modules. Pero ba dya, ang isa kinahanglan is ang makasabot siya sa leksyon. No? So inana siya. Ato siya palayumon. Kung pwede kita maghatag ng follow-up questions, mag-follow-up question ta para makita nato ang pinaka-need ng stakeholders. Okay. Parehas sa magkanda kita ng research studies, na diri mga paagi on how we can get the voice of the customers. Pwede one-on-one na interview. Istorya ho ng bata, nga naman loy, na dili man ka umutunga sa ako klase. So interview niyo siya, malawang ang bata na waya man gud ako makasabot ma'am sa leksyon. Umandi man ka makasabot. So inana, ingon siya, interviewon one-on-one. Pwede, no? Dyads or triads. So pwede na siya na klase ng talk na duha or tulo ka bata imuhang adtuon o imo takupon, imo sila pangutan-on. Okay? Or pwede focus group discussion or surveys. Okay? Survey to quantify and verify. So that is why amo ra siya na nag-conduct sa kita ng research studies. Now ano kita nag-interview? Pareha sa nag-conduct kita ng qualitative research, we have to transcribe the stakeholders' responses verbatim or word for word. Okay? Kay basin sa atong pag-translate or pag-transcribe, lain na ba dyan ila pasabot, lain nang imo na transcribe. Kay waya man imo na nakuha ang pinaka-meaning ng iya statement. Okay? So, pananglitan, nagsulat kita nag-interview, ang pinaka-strong na statement or striking na statement, pwede nimo siya ibutang sa sticky notes para imo dayon to i-grupo. You create themes na unsa man ang pinaka problema ng bata. So, i-combine nimo to, you create themes
for you to be able to get what is really the need of the stakeholder or your learners. Okay? So, may nahitabo kintahay, no? Tagtawag ni son kung imo na siya tag-gather ang data, then imo na siya tag-organize into a diagram. Ang tawag na ani na diagram is affinity diagram. So, this is an example of an affinity diagram. Example, there is na problem. Requirements for learning English in grade 7. So, kung namoy ni siya ang problema, nangutan ka sa bata, uno mong ba siyaan kinahanglan nimo kay dakan ka makasabot ng English. Samingon siya na kailangan ko ng sapat na oras sa klase. Gusto ko bigyan ako ng oras ni teacher para maka-recite. Gusto ko tulungan ako ni teacher sa pag-practice. Kailangan ko ng mas mahabang time para maturuan kaming magbasa. Kulang ang oras para mag-practice. Gusto ko dahan-dahan ang pagturo. So, kung di mo na siya i-analyze, uno may ila ka problema. Kulang ng oras. So, you are now making themes, no? Through, ang tool na ito tagtawagan is affinity diagram. So, parehas ini sa nag-conduct kita ng qualitative research. Tag-combine nimo ang mga answer na pari-parihas ang idea to come up with specific theme. Okay, now, kumani mo kumana ka nag-organize, daw na imo voice of the stakeholders, sunod ko man, walk the process. Okay. Kani, example ng process. Unsa may modular distance learning delivery. Giyon sa man pag-abot sa module gikan sa teacher pasingod sa bata. Hala daw unsa may ato proseso? Sir Carlo, tago naman pag-abot ng science module pasingod sa bata. Hello, ma'am. Saan ba ako? Hello, sir. Oh, sir. Ma'am, bati, ma'am. Oo. So far, sa ako pagkahibayo, ma'am, sir ni abot ang module sa bata. First, ikakibali ma'am ang LR ang may mag-forward nan last sa PSDS and then PSDS to the schools, sa school head. And school head to subject coordinator and then to different teachers na dadan per grade level din amo i-reso and then that's the time na amo hatag sa advisor, then advisor na amo mo hatag sa module sa mga bata. Okay, so kato no, process jam ka step gikan sa pinakauna hangtod maabot sa bata. Amo jang tagtawag nato na process, no? Walay na skip na portion. So here is an example also of a process from Cordillera Administrative Region. Kung nato makita diri, diyan sila gikan sa development hangtod sa pag-prepare ng material ng guide, hangtod sa quality assurance. So inana hangtod step 11. Hangtod abot na sa bata tapos balik sa maestra. So kung nato makita step by step, maklaro sino ang tao, uno ang himuon, no? Sanan walay piktaw ang proseso. So that's what we call process. Okay, process is a set of activities that are arranged together in order to deliver a product or service. Kato, delivery ng module is an example of process. Kani, Phil Eyre process, no? Pag-conduct ng reading inventory is also a process. Muna sa CI nato, no, sa City High. So, conduct Phil Eyre to grade 7, prepare Phil Eyre report, identify frustration levels, conduct reading enhancement, conduct post-test. So, may an example ng current process ng City High before the CI was conducted. Now, kung nato makita, dapat daw, klaro ang scope ng process. So, pananglitan,
skill area to grade 7 students. Unhon man dyan sa pag-conduct. Uno man na materials. Sino may involved. Okay? So, dapat klaro na siya sa proseso. So, ugsa, magamit kita dyan ng SIPOC diagram. Okay, SIPOC o SIPOC. So, unsa may SIPOC or SIPOC? It stands for suppliers, inputs, process, outputs, and customer. O sa tagtawag, SIPOC or SIPOC. Ngayon tag-supplier. For example, ang process dili is teaching delivery process. So, ang supplier, si teacher. O may input ni teacher. Lesson plan, teaching guide, learning guide, instructional material, laptop, computer, and so on. So, for example, sa itong module, sino man ang suppliers? So, klaro diri kung sino asa gikan. For example, from LR supervisor. Ano may siya input? So, di ang links. Diha ang learning resources. Ngayon ta diri. Ato sa PSDS. So, sa dito, unsa may gi-supply ni PSDS. Unsa gi-supply ni coordinator. So, dapat klaro ang process. Okay, process, teaching delivery process. Output, ang grade in science. Ang customer, grade 7, learners. So, dapat klaro kung sino ang nag-supply. Uno'y ija input. Uno'y ngayon sa proseso. Uno'y output nato tag-expect. Then, sino ang customer. Now, sa pag-supply nato ng SIPOC, kung nato makita, kung balikan nato itong ato diagram, na ilain-lain na shapes natong makita. Okay? Na'y oblong, na'y rectangle. Kay dyan may different symbols nato gamiton in making our flowchart. Okay? So, these are our basic flowchart symbols. Kung pangalan ng process, rectangle na siya. Control flow, na'y arrow. Pag-start sa ng pag-end, oblong. Kung decision made o decision node, na'y diamond. Kung na'y waiting na process, triangular or inverted na triangle, no? So, inana siya daoy specific na mga symbols. Bahala og line-line na color, wala may gi-prescribe sab na color. Basta kay ang symbol na gamiton, inana, may specific symbol pag magkuhan kita ng CI process. Okay. So, example na ni, no? Start. So, nagsugod na siya. Dari, pangalan na ng kuan, yung process, or step sa process. Then, ang arrow, kung hain pasingod. Kani siya, decision. Yes or no. Nupasar ang bata, o waya. Or ni-answer ang bata, o waya. Kung waya mo answer ang bata, uno may himuon. Kung no-answer ang bata, uno himuon. So, dyan dapat siya decision. No? So, klaro na naimuha plan B. No? Ni-answer ang bata ng module, waya. So, ano may himuon ni teacher? Ni-answer ang bata, yes. Or nupasar na ang bata, yes. So, diretso na kao sa ending. Na parehas lang symbol ng start sa ng end. Oblong siya. Bahala gun colors basta kay inanang mga shapes ng CI, no? Nagamiton sa flowchart. Okay. Now, ari kita sa storm clouds na taglaong. So kanato makita diri kaina sa storm cloud nato. Daon nay mga lighter na cloud, nay darker na cloud. Ipasabot kung kana siya grabe ka urgent ang need, darker color ang gigamit. Kung di ka radyo siya kung urgent, lighter color. Pwede na siya nato gamiton. Okay. Now, storm clouds are pain points that are observable and relevant to the critical school measure. Now, for example, problem-solving selection. So, gikan sa discussion, gikan sa problem-solving selection, mag-discuss si teacher. Na ang problema ko man kay, dari na inconsistent discussion time. Kay si teacher, arang nakamubo, mo discuss or dili enough para sa bata na makasabot. So, storm cloud na siya. Meaning, pain points na kinahanglan
address. So jari sa test on problem solving, nagyapon siya pain point na nakita, can't perform basic operation or cannot complete agona correctly. Ang say agona as given operation, number, sentence, and answer. So di mo complete sa bata. So that is pain point gihapon. Pagabot diri, test on kuan, checking, and so on. So jari gija storm cloud na tagtawag, amoy dapat adresan kaya amoy problema. So these pain points exist in certain steps or activities within a process and represent potential problem areas that may be tackled. So it is called pain points kay kinahanglan siya, no? Kanina observation na dapat dili nato makita or ma-eliminate nato ini sa process para successful ang pag-conduct ng problem. Okay? So balik na ako dito sa City High na pain points. Ingon ta dire. Wala pa'y problema sa paghimo ng report. Wala'y problema sa pag-identify ng frustration level. Ang problema diri sa enhancement or reading enrichment activities. Kaya nga naman, wala'y intervention materials. Na'y conflict sa schedule kay daghan og assignment si reading teacher. Or daghay, dagdag assignment. So kani siya, kung nato tanawon, ari ba diri ang problema sa conduct reading enhancement. So diri nato i-focus ang ato program. Na diri ba diri ang problema. Okay? Kani sa NATSAB, no? Sa NAT enrichment for grade 10. Nganuman nga hamukman bagsak sa NAT. Langon ta. Identify the least learned competencies. Diha palang daan na dayon pain points or storm clouds kay wala makita ni teacher ang NAT competencies. So isa siya ka pain point na dapat i-address. Now, prepare NAT enrichment program, walay problema. Pag-abot din sa enrichment program, hamok na sa problema kay walay NAT competencies, overlapping assignment, conflict in schedule. So, dyan to na, dyan yung lack of intervention material. So, hamok ang pain points na nakita, diri na part sa proseso. So, ini siya, kung nato makita ini intero na flowchart, this is the complete process, but kaning mga cloud, these are storm cloud or pain points na kinahanglan nato i-address. So, kung nato makita lain-lain ng color, tungod kay mas darker ang cloud, mas mas kinahanglan fokusan. Okay? Now, unsay characteristic ng storm cloud? Una, they help locate where the issues reside in the current process. So makita nato na ang pinaka-problema ba dyan is ining enrichment program. Okay, they are relevant to the background of the project. They are specific, observable and real, and measurable. So, muna characteristic ng storm cloud. Now, knowing the storm cloud, uno man dadyon. So, kinahanglan na may bayan nato kung uno'y storm cloud in the process para, ingon dire, to look at a smaller, more targeted, and more focused problem that contributes to the broader school issue. So, kung nato ang problema is hamuk bata na dili mag-uli ng module. Dili uli nangunta. Sa process na to, balik ako sa process kaina ng module kintahay. Pag-abot diri, barangay community, parent, teacher. So, ano na diha? Diyaw na dili mauli ng module. So, langon na to, uno man, na dili man mauli ang module. So, identify ni mo ang mga pain points or storm clouds. So, dito na dahil mo ma-point out, uno may pinaka-problema na dapat fokusan. Okay? Tungod sa mga storm clouds na imutag, identify. Now, the goal is to determine a focused problem which makes it easier to identify causes, take corrective actions, and perform incremental improvements in the process. So, muna to, no? Again, it is important to identify the storm clouds para maibalaan
ang focused problem. Okay? Although sa kadaghan na storm clouds diha, unsa may pinaka-pressing na problem? Unsa may main na problem? Okay? Ang overlapping ba ng subject? Ang conflict ba ng schedule? O way agad yung material na may hatag? So inana, no? Ato i-focus unsa may pinaka-problema. Muna gamit sa storm cloud. Now, step 4, identifying priority improvement areas. So, ano to? Gikan sa kadaghan ng storm clouds, you choose asa ang pinaka-pressing. No? So, the objective of selecting focused problem statement is for you to focus your improvement effort on a smaller problem. Okay? By analyzing the gathered data on the process area that is linked to the broad school problem. So, linking the broad problem to a specific process, so sa kadaghan ini ng mga problema, asa na part sa na proseso, identifying storm clouds or problem areas within the process, and further narrowing down the focus by analyzing data collected, will help you pinpoint exactly where the biggest impact occurs in the process. Asa may pinaka-importante diha na dapat unahon. Okay? Ma-identify na through storm clouds. Now, root cause analysis. So, kung nato tanawon diri sa sagbot, okay, ngayon root cause is the deepest underlying cause or causes of the problematic symptoms within any process. So, siya ang pinakaugat sa ugat, no, sa mga problema. So, syempre, mayroong ta-joy sagbot nato makita sa field. So, kung imo ra siya put doon dire, no, sa ija na stem, diyon naghihapon ang problema, tungod kay diyon pa man ang ugat sa problema. Muturok ra gihapon ini na problema, tungod kay ang pinaka-cause, ang pinaka-root niya, waya pa makuha. So, mo dyan ang taglaw nato na root cause. So, kung makuha na nimo ang pinaka-root, or pinaka-higikanan sa problema, then, ini na tibok na weed or pinaka-sagbot, matangtang na ini dyan na problema. Kay nawaya naman ang root. Okay. So, sa pag-identify ng root cause, kaya tagtawag na YY analysis. So, yun yung tagtawag na ito YY diagram. So, ang YY diagram is a systematic approach determining all contributors to a problem by asking a series of why questions. So, unending na why. Why? So, ang bata, dili mag-submit ng module. Why? Kay, ang nanay, dili man mo participate, o dili man mo tabang. Why? Kay si nanay, busy sa trabaho. Why? O, kay ang may panginabuhi. Why? So, sige na ka nag-why. No? Muna itaglaw na why analysis. So, in doing this, you have to make sure that each response has a logical relationship to a response that preceded it. Continue asking question, why did this happen? Nganong hinanaman ng problema? Nganuman. Until such time na, waya na imulain mga rason, amo na daw ng pinaka root cause of the problem. Ang tawag why analysis. Okay? The process of why analysis stops when you have enough information to identify the root cause of the problem. So kung waya na ilain na why, amo na daw ang root cause. Okay? So malawang kita, nga naman ang bata, dili man makabasa ng English. Lang ta, balik kita dito sa reading kintahay, no? Students cannot read simple English words. Why? Nga naman kaha, sa harason, siguro, wala mo assist si nanay, or another why. Nga nung wala man mo assist si nanay. Kay si nanay, sa busy sa panginabuhi, di maka-assist sa bata o sa di makabasang bata. Or why? Tungod kay si nanay, wala sab kay eskwela, tamang na sa grade 1. So, inana, pag mabot na ka sa punto, no? Na wala na imulain yung karason, o ikawayway, amo na doon ang pinaka. So, si nanay, isa may problema kay si nanay,
wala, maka-eskwela og sa ang bata, dili sa makabasa. So, sino man kumanan nimo tagaan ng intervention. In one of the schools, sa ako friend na taga Bicol, hindi siya naghimo, amo sabi ni, nag-YY siya, isa na found out na, dili makabasa ang bata, kaya ang mga nanay, non-reader sub. So, hindi siya taghimo, isa tag-train ang nanay sa pagbasa, kaya dakan ang nanay amoy mutabang pagbasa sa anak. So, tag-inana niya pagkuan. So, therefore, isa una tag-atake or isa una tag-atag ng solusyon ang nanay na makabasa. Adisir pa si nanay nakatabang pagbasa sa anak. So, maginanang gihimo tungod sa isa YY analysis ng root cause ba dya si nanay kay dili makabasa. So, makatabang ang YY analysis para ato makita kung uno'y pinaka-ugat ng problema. Okay? So, yun. When doing YY analysis, do not include a response to a why question that is not within your scope, control, or influence. Okay? Kung pananglitan mo lang na si nanay, walay kwarta, aadyaw na dyan sa pila kay, dili man mo na kaya sulbaron, no? Not within your scope. So, ang imo ra ikuan na response are those answers na kaya nimo ma-control or ma-influence. Okay. And logical relationship to the response that immediately precedes it. There must be a clear connection between one why, problem. Ang nagsunod, dapat say clear nila na connection. Dili kay no piktaw na ka or daw na mo na identify na amo dili makabasa kay puluho ang bata. Diretso na conclude na puluho ang bata. So therefore, nabugto na itong iba na mga rason na dapat ba dya mas klaro ang connection. So we cannot therefore conclude na sakto na tinatagiwan analysis kay amo di ka basa kay puluho man. Okay? So dyan na dani mo predetermined na root cause which is wrong. Na? So each response should be measurable and testable. Okay, step 6. Kapit na, no? Generating solutions. Okay pa ba mo diha? Yes, Doc. Okay pa. Okay, basin mo yan sa mga ini. Okay. Generating solutions. So, nanata teams, nanata, klaro na ang process, dito yung mga storm clouds, nanata root cause. Now, kaya dyan naman, nakita naman nato ang pinakaugat ng problema, we now generate solutions. Okay, for example, dire, nanang process, klaro, no? Setting of table. Money part. So, when you say process, tanan part na imo taghimo or tanan proseso or step na imo taghimo, ilista nimo. So, nag-feeding program sa mga bata. Now, setting of table, calling of pupils to go to the feeding center, going to the feeding center, eating the prepared food, going back to the classroom. Kung ato makita na din siya yung mga minutes diha na plano kung klaro na plano. Dahil kita na-focus na niya. 188 out of 235 consumers exceed the time allotment for the feeding program. So, focus ang problema na exceed the time allotment of the feeding program. Arang kadugay mahuman ang pagkaon ng mga bata. So, yan ay klase. So, ano mahinungdan? Availability of pupil leader in informing the class, distance of the classroom to the feeding center, undesignated routes, unsynchronized eating time. So, amo yan mga root causes. So, una may imo, objective solution na nakita. So, feeding activity must be completed within 20-minute time allotment. So, dapat ko naman ng 20 minutes kay dakan, dili mahurot ang oras sa klase. So, ano may solusyon? Dari na dadyon. Assign additional satellite feeding areas nearest their classroom. Installation of speakers to have centralized signal. So, kung nato makita dirigi kan sa proseso, na-identify ang pinaka-problema, root cause, o may posible na solusyon, sanan, ang specific na solusyon na i-conduct para masolved ang problem. Now, in
generating solution na diri mga Ready na. suggestion, no? Mga tips on how to generate solution. Una, process simplification. So, process simplification is a design technique that allows us to make a process more manageable by dividing it into relatively smaller or simpler tasks. Okay? So, ato i-chunk ang proseso na masimplify siya. We don't go into complicated process. The simpler na process sa pagsulbad ng problema, mas maradyaw. Okay? Ingon dire, pag mag-process simplification ta, every task is classified as necessary, redundant, or wasteful. No? Kani siya na step. Ato pa nang tangon tong mga nagbalik-balik na step. Ato pa nang tangon nagtun dugay mahuman or mga kahas na mga proseso kay para makafocus kita ng pinaka-necessary or pinaka-importante na solusyon sa proseso. Okay, that's one suggestion, process simplification. Ikaduha, visual management. Ano man yung visual management? When we say visual management, it's a technique that makes important information such as schedules, performance targets, and others visible to everyone concerned. Okay, maski dyan ato SBM accreditation, pwede natin ini ma-apply, no? In process simplification, visual management, 5S, and so on na ako i-share, ha? So, pag we visual management, dapat ang mga importante na mga information, mga schedule, objectives, directly makita, no, ng tanan involved. Okay? Dili kay ang nakakita ara ang leader. So if you make, for SBM accreditation for example, kung pwede na ito ma-post sa atong board, uno dyan mga schedule, uno ato targets, ato ibutang. Okay? Kung CI na project, so uno yung target, uno yung mga steps, dapat dyan nakabutang sa board or klaro sa tanan. Okay. It presents information in a way that is easy to understand by using visual signals rather than words. Okay? Adyan mga paragraph i-post, but rather, mga bullet lang. Bullets or mga symbols na nato gamiton. Like for example, kung action plan na siya, butangan na nimo ng color coding, ini tapos na. Ini sunod na himuon. Okay? So, dyan hay color coding na. Kung yellow, tapos na. Kung red, priority area. So, ginana, no? So, visual management ang tawag ana. Then, kani very important in 5S or good housekeeping. Kung sa TLE, sino yung mga TLE teachers diri, very familiar sila sa good housekeeping, no? So, 5S or good housekeeping can be used to develop or enhance solutions. Nani lesson ako ni nakita sa TLE 9. Particularly those that address productivity, effectiveness, and efficiency issues. So, yung tag 5S, ganun gitawag siya 5S because it follows the Japanese words na siri, siton, seiso, siketsu, sanan, shitsuke. Okay, 5S. Yung tag siri. Segregate and eliminate. So, kung daghan na ng mga papel karadyaw diha sa opisina, for example, SBM office na to or SBM room, ato dyan i-segregate dyan importante, siya dili importante. Dispose all unnecessary items properly. Okay? Dili kay nagkagubot ra tanan kuan mga papel diha na nagtapok. So, para mas madali nato makita kung ano nato tagkinahanglan, we segregate the important ones and eliminate the obstacles. Eliminate the unnecessary things. Okay? Sa ato office, ato na siya apply. So, by doing so, we make work easier. Kay ma-reduce man na nato time sa paghanap-hanap ng mga papel. Kay tungod sa nagtapok ng mga papel, maglisod kita. Even sa modules, sorting ng modules, ngayon na, nachikan sila waya o nagtapok na sila tanan. Ang problema dyan, maglisod na ka pag-sort kay nagtapok na. So as they come, dapat ang module
pag moabot, nakakuha na siya daan. Nanay process nato sa pag-sort. So we call it series. Next, situn or set in order. Arrange, straighten, or streamline. Arrange the necessary and important items so that they can be found and picked up easily by anyone. Okay? Langunta na, ang in charge nato sa CI is, langunta ang leader nato is si Ma'am Marian. Kung absent si Ma'am Marian, dili na kita makatubag kung sa'yo magmangutana sa ato or sa'yo mag-evaluate. Kay, wala man butang sa sakto na butangan ang mga documents. Pero kung nakabutang na siya sa sakto na butangan na matud-an sa tanan members, maski wala ang leader, makatubag ran iban. Diba? So arrange the necessary and important items so that they can be found and picked up easily by anyone. So even in our SBM, kung maghimo kita ng SBM room, so mura gyapon importante na naka-arrange ang atong mga papers. Standardize the locations so that the necessary items can easily be located and accessed by anyone. Kung sa PLE put ni, organize and set the tools at the work area where they are needed to promote an efficient work environment. Nga naman ni siya importante man ining situn tungod kay this will help prevent or minimize loss and waste of time in finding the necessary items para di kita magkawaya kung hain dapit hanapon ng mga papel. Next, siso, shine, katuhulat to na mutapok na ang mga lipa adisir pag kita manghinlo. So ato ko na i-practice na kada adlaw dyan ato daily clean up process. Kung mga documents na siya, dapat as they come, plaster na daan, dili kay tapukon pa adisir pa nato siya plastaron. So plaster as they taman limpyo. Okay, step 4, Shiketsu, that means standardize your process. Okay, then step 5, Shitsuki, sustain or imo siya i-maintain, no? Kaya na may standardized na process na kung ini siya, langon ka na may mga papel. If this is about science activities, dapat nakatulang ka na diha na sila pasingod. No? Dili kay hamukbay pasindan, adisir pa, or hay Attrabakan ma'am kuan, so, standardized na process Mante na. or Cancer Law. Kung ka mo dapat amoy ng proseso. Then, sustain. Okay? So, padajunan dyan siya na practice. Okay, that's 5S or good housekeeping. Next is sa Japanese term. So, it is something in a product or process or procedure that physically or procedurally prevents a person from doing something incorrect. SIM card. Nga naman nga itong SIM card dyan, may mga kuwan sa kilid. John may gunting sa kid sa pag-insert nato sa nato outlet na siya ang iyang shape is designed to match its purpose para dili masadyo. So sa ato sab when we make our project, so sa ato plano na unsa man proper labeling, daw ba ato color coding na himuon na kung area A, amo ini dapat ang folder tanan para di masaya. Amo ini dapat ang iyahang folder color. No? Or kung about na sa performance, dapat amo ini siya ang folder dili siya ibutang. So that is POCA Yoke, no? Error proofing. May mga color coding ba or shape para di masadyo. Now, last is creativity techniques. So, ito tagdawag na quick and dirty. So, when we create a project, think like a kid. Diba? Ang kid,
dili mahadlok ma sa joke kay hala sige na lamang nag-explore. So explore different ways to face your challenges or your problems. Dili kay amoy ni kay taghimo naman ini ng iban kay effective man ini sa science high, it doesn't mean na effective subsidya sa city high. Bay nana, natay kaugalingon na paagi sa pag-address ang ato problem. Kay ini effective ini sa agusan, ang sabi niya ako gamiton diri, dili, no? So as much as possible, we have to explore ways to solve our own problems. Challenge the rules. Come up with a list of rules or corporate paradigms. If you can break the rules na ini sa innovation man ini, so kuya mo dyan to ila magpalain sa bakuna na ako solusyon. Oh, so dyan ato kaugalingon na way of solving our problem in a creative way. Very important, set a deadline. Okay, so kinahanglan na ito specific na deadline, dili kay mo trabaho kita ini kung ganahan, dapat joy specific dates. Then get rid of excuses. List and then work on removing barriers to success. So dili kay purso ta excuse. And I'm happy na ang members na nini na grupo bagan dili karado ini mga kuno, wala mga excuses, di ba? So congratulations for making a team na bagan kasaligan na dili ka jud mo atras sa mga challenges. Kasaligan na dili ka jud sige excuse. No? Congratulations for your team. So, in identifying your future process map, kung nato makita diri, simplify the process. Okay? So, it does not mean na amo ng effective. No. No? So, the simpler, the better ang ato pag-atake ng after identifying, ang nakita na step 2, generating solution, unsay sunod nato na himuon, that would be finalize improvement plan. So, in finalizing your plan, the following questions are crucial. Una, what planning and other implementation work have to be done? So, discern mo inihimuon uno may dapat are the activities, tasks, and subtasks required to implement the solution. Kay dili man siya isa ra kahulugan na okay, ako inibutang dito, yan na, ako ibutang dito ang module tapos na dajud. So, pa siya oy, subtask na involved. Okay? Who is responsible in performing each defined task? In your SSB team, dapat klaro ang role ng kada isa. Na ini si leader, amo ini ija role, na ija specific role, no? Ano itong tawagan ni nato? Terms of engagement, no? Na unsay role ni leader, unsay role ni assistant leader, unsay role ni documenter, unsay role ni minutes recorder. So marginana klaro dapat ang role nato. What is the timeline? What are the deliverables and milestones? Unsa may necessary report they prepare? Unsa may potential na problem na ato masugatan sa nanunuan kung saan ini na problema uno may ato sulbad. So jaon ni daan ato tag anticipate na problema sa nanunoy dapat nato diha sulbad sa problema. Okay? After that, pilot your solutions. When you say pilot, you apply that to a small group para ma-improve nimo kung unsa ang dapat pa i-improve, no? Then roll out your solutions. So adisir pa nimo siya i-roll out or i-apply to a wider scope, dapat naka-pilot, no? Then after rolling out, check progress. Okay? So what needs to be done? What went well? What needs to be improved? No? So check the progress. In every process, dapat ato sab siya i-check ang progress kung natuman ba pagsakto. Okay? And with that ends the presentation. Nagtaas-taas na gito. Kaya pa baka mo makatuyog. Dagan salamat sa pagpaminaw. Kung naay pangutana, pwede mangutana. Thank you very much. Thank you, Ma'am Venus, for
for sharing your knowledge, ma'am, about the continuous improvement, ma'am, in the school-to-school partnership program, ma'am. Salamat karadyo, ma'am. As a loving ra, ma'am, ho. Oo, salamat. Okay, the next would be the open forum to be led to us by Mr. Clint Capisora. Baby boy. Hello, sir. Thank you, sir. For now, we'll be having our open forum. So if na gusto mag-ask or somewhat curious or something wa na sabtan sa presentation, sa mga previous presentation, they can raise their hands using the raise hand button below sa imong sa Google Meet na ano. So just raise your hands lang. Okay, sir. Good morning. Good morning, everyone. Mabatian pa ba ko? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Actually, this is not a query. This is just a realization of what has been discussed by Ma'am Venus Alboroto. So actually, I appreciate and thank you for that, Ma'am Venus. So thank you so much for sharing your knowledge about continuous improvement project. You might be wondering why it is included in the orientation. It's because we have to come up with a project for school to school partnership that is employing the CI process. Like we need to assess, to act, and analyze. So very much important, Manggod, na we know the process of CI as we look at the needs or the priority improvement areas of our partner school. So salamat karadyo, Ma'am Vince, and I hope na sa atong mga sa atong mga school-to-school partnership members or project members, they are actually oriented on the process of the CI. Though it's very much complicated at the very start, kay grabe man ang atong steps. How many steps gani adto? There were 8? 10. 10. 10 processes there were 10 steps na tag-discuss ni Ma'am Vino. So, I hope na nasabta nato si Ja, but we will have you will learn all of these things kung magkuan kita, ma-realize na nato ato mga partnership activities. So, and I would like to thank all the project team members for bearing with this orientation because I know this is actually very helpful to all of us. So ganahan ako that this is actually included in the orientation. Thank you so much, Ma'am Vince. Mm-mm. Always welcome. Basin napay gusto mag-ask sa atong mga speakers. If wala na, ako na lang ibalik kang Sir Ilape sa atong MC. Okay, you are also tasked to give a certificate, Sir Clint Capisora. Ay, okay, sir. Asa man ang certificate, sir? Si Ma'am Marian. Okay, sige. Hello, ma'am. Ma'am, manungan ko ni ma'am. Hello, Ma'am Venus. Yes, sir. Makita ni mo, sir, ang presentation. Ay, ma'am. Ma'am Mar. Kita na ako. So, basahan na ako ni siya, ma'am, no? Ma'am Mar? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. In recognition for her meritorious contribution as resource speaker in the virtual school-to-school partnership orientation of the Leader School, given this 31st day of May 2021 through Google Meet. Ma'am Venus, virtual shake hand na lang. So, I present to you your ma'am certificate of commendation. Ma'am Venus. Thank you. Salamat, ma'am. Shake hand na.
And next, in certificate of recognition to Ma'am Marian C. Baloran in recognition of her participation in the virtual school-to-school partnership orientation of the Leader School, given this 31st day of May 2021 through Google Meet. So, ma'am, Thank you very much. shake hands. And also certificate of recognition to Sir Mark Joseph P. Elape in recognition of his participation in the virtual school-to-school partnership orientation of the Leader School, given this 31st day of May 2021 through Google Meet. So, sir, Salamat. and in certificate of recognition to Ma'am Mary Charina D. Bulabog in recognition of her participation in the virtual school-to-school partnership orientation of the Leader School, given this 31st day of May 2021 through Google Meet. So, ma'am, Thank you. Thank you. sige, ma'am. And also, certificate of recognition to Ma'am Kathleen B. Ruiz in recognition of her participation in the virtual school-to-school partnership orientation of the Leader School, given this 31st day of May 2021 through Google Meet. Thank you, Ma'am. M. Ruiz. And also, certificate of recognition to Clint B. Rapisora in recognition of his participation in the virtual school-to-school partnership orientation of the Leader School, given this 31st day of May 2021 through Google Meet. So, thank you. And also, certificate of recognition to Dr. Giancarlo M. Ruaya in recognition of his participation in the virtual school-to-school partnership orientation of the school leader, given this 31st day of May 2021 through Google Meet. Salamat. And also, a certificate of recognition to Sir Freddy E. Confessor in recognition of his participation in the virtual school-to-school partnership orientation of the Leader School, given this 31st day of May 2021 through Google Meet. So, ako na ibalik sa ato ang MC na si Sir Ilape. Okay, congratulations everyone. Any words to the administrators, to the team leader, Ma'am Marian? Sir Ron? Yeah, I would like to congratulate Ma'am Marian for spearheading the event. Thank you so much, Ma'am Marian, and congratulations also to our members of the school-to-school partnership. We have Sir Ilape, Ma'am Ruiz, Salamat. Ma'am Salamat. Diegas, and Sir Clint Trapisora. I am actually hoping that we will be working as one for the success of this school-to-school partnership orientation. Of course, with the support of our school principal, Dr. Hamera, and with assistant principal in junior high school, Mr. Chofredo Delgado. I know that this is not just the end of our um commitment. So we have long days actually to prepare and to work with us as part of this this event, I mean. So can we have a pictorial, Anay? Kindly open all your camera. Lantawan nato kung natuyog ba si Kuan, si Sir Freddy. Oh, dito ba dyan si Sir Fred? Ay, Okay. baby ko. Pictorial, si may okay, okay. Ma'am Ruiz, ha naman nakaw. O, garbo sa karadyang balay ni Ma'am Ruiz. Oh. Okay, picture yung ko mag-open. Ready? And 5, 4, 3, 2. Okay. Thank you so much. Virtual clap to Ma'am Thank you, Venus, Anay. everyone. Virtual clap to Ma'am Venus. Thank you so much, Ma'am Thank you, Ma'am Vin. Venus. Thank you so much also, Sir Freddy Confessor, and to Sir Thank you. Carlo Ruaya. So, see you on our next Ma'am. activity for the school partnership. Thank you, Ma'am Baluran. Thank you, Ma'am Vance. Thank you, sir. Salamat. Thank you. So, uulitin. Yes, ma'am. Ma'am, ihatag na namin mo hard copy, ma'am, sa division office. Mm-mm. And you can claim your certificates sa office na lang, mga
project members. Thank you, Sir, sir. Sige, sir. Thank you. Bye. Ginuwi man tayo ni maka-attend. Diyos ko Lord, bahala na sila. Sa kahamok ba yung mga webinar nila? Yung mga ala, 3 hours ang ba dyan meeting? Sir? Taas tong topic ni Ma'am Venus. Oo. Basta kaya sa pag-seminar ko sa face-to-face sa una, kadumdum ako.